Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you glad to be in the house of the Lord this morning? Hallelujah. If you are here this morning and you are glad to be in the house of the Lord, Alors si vous êtes ici ce matin, vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur. I want you to shout a great hallelujah to the King of Hallelujah. Glory. Hallelujah. Yes. Hallelujah is a heavenly language. Alors alléluia, c'est notre langue du ciel. So this morning we are going to open our mouth this morning. Alors ce matin nous allons ouvrir nos bouches. And we are going to give God praise for another Et nous allons Sunday. louer pour un autre dimanche. We are going to tell him thank you Nous allons lui dire merci for keeping us through the entire week. de nous avoir gardé toute cette semaine. We are going to tell him thank you this morning. Nous allons lui dire merci ce matin. Not for the cars, not for the houses, Pas pour la voiture ou pour le maison. but we are going to tell him thank you because of the kind of God he is. Nous allons lui dire merci pour le genre de Dieu qu'il est. He is a good God. C'est un bon Dieu. So this morning I want you to lift up your Alors ce voices matin, je veux que tu lèves and ta say voix. thank you, Lord. Et lève vos voix. Anywhere you can say thank you, say thank you. Ou partout là tu peux dire merci, dis merci. Let us pray this morning. Father, we say thank you. We thank you for the night. We thank you for the day. We thank you, oh God, because you are great God and you are mighty God. We thank you because you are good, oh Lord. We don't come to say thank you, oh God, for the cars and the clothes. We don't come to say thank you for the riches. We come to say thank you because you are God all by yourself. You don't need no man to be the God you are. You don't need no man to improve you, oh God. You are God all by yourself. Lord, we say thank you this morning. We thank you, oh God, for the sun, the moon. We thank you for the day and the night. We thank you for the battles, oh God, and the victory. Because through it all, oh God, you have strengthened and built us up. We thank you this morning. We thank you for good health and strength. We thank you for long life and prosperity. We thank you this morning because there is no other God like you. We thank you, oh God, because you are great. We thank you, oh God, because you are powerful. We thank you, oh God, because there is no other God like you. Who is like unto thee, oh God, among the gods? You are fearful in praise and glorious in holiness, always doing wonders. Who is like unto thee, O God? There is no other God like you. For we have searched all the earth, O God, and we found nobody like you. Nobody greater like you. Nobody powerful like you. Nobody can see you, O God. You are the God of time. You are the God of season. You are the one that created time, stepped into time, and called us into time. We thank you, O God. You don't create nobody, Lord. You don't create, oh God. You give life, you give strength, you give ability, oh God. We thank you, Lord. No one created you, but you created yourself. You existed before time. You existed before time. You are timeless, Lord. We thank you. We thank you, Lord. And when we are tired, you are our strength. Oh God, you are good. Oh God, you are wonderful. Oh God, you are mighty. You are great God. No other God like you. Signs are tried, oh God, to prove the kind of God you are. And they have no evidence. Because God, there is none like you. There is none like you. You are the God that went into the grave. On the third day you came out. Because the grave couldn't hold you captive. The death couldn't hold you captive. We thank you this morning, Lord. Oh, you are so great. You are so great. No one can understand the depth that you are. No man can comprehend. You are a great God. Oh God. You are mighty God. You are faithful God. You are holy God. You are holy God. You are mighty, Lord God. Oh, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord, this morning. We thank you, oh God. We worship you, Lord. We thank you this morning. We glorify your name, Lord. Oh, we worship you. We worship
worship you, oh God. Oh, we give you praise this morning. Father, my family and I, we are here this morning to say thank you. My church and I, we are here this morning to say, God, thank you. There is no other God like you. Oh, we have seen so many gods. We are here with so many gods. But we know we haven't seen anyone like you. We haven't here but any other God but you. The miracles you do, the signs and wonders that you do. We haven't here but any other God like you. No one can love us the way you do. No one can clothe us and cherish us the way you do. You are the God that set our feet on the rock to stand. Remove us out of darkness and call us into your marvelous light. Oh, we acknowledge you this morning. We acknowledge your majesty this morning. We acknowledge that you are God. We acknowledge that you are holy. Come on, somebody lift up your voice this morning and declare his majesty in this house. Declare his majesty over your life. Declare his faithfulness in this house. Oh, I shall die, you are good. I shall die, Adonai, there is no other God like you. We thank you, Lord. We exalt you this morning, Lord. Through the ages past, you've been faithful. Through the ages past, you've been good. Through the ages past, you've been closer than a brother. Through the ages past, you have been consistent, Lord. You are the confident keeping God. You keep our side, you back your side. We say thank you this morning, Lord. Oh, in our filthiness, we can still come before your throne and say, Abba, our Father, have mercy, Lord. Oh, my sweet Jesus. Bless your name this morning, Lord. There is nothing like your presence. No one come into your presence, Lord, and leave the same, Lord. No one come before you, Lord, and leave the same, Lord. David said, I have never seen the righteous forsaken, need their sons beg for bread. Oh, God. You will never leave us. You will never forsake us. That is the kind of God that you are. You are God. You are faithful, Lord. We give you the praise. We give you the glory. In Jesus' mighty name this morning. The Bible said in the book of Psalms, la Bible dit dans les livres de Psaumes, 138 verse 8. 138 le verset 8. It said, the Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endures forever. Forsake not the works of their own hands. Amen. Hallelujah. Oh my God. Oh, Holy Ghost. Do what only you can do in our midst this morning. Oh, Jesus. We are asking the Lord this morning. Perfect those things concerning me. Perfect those things concerning me. Rends parfait les choses qui me concernent. Do not forsake me, Lord. Ne m'abandonne pas. Let us pray this morning. Oh God, perfect those things that concern me, Lord. Order my step and perfect those things that concern me, Lord. Perfect my walk, my talk, my move, my vision. Oh God, my family, my health, my finances, my ministry. Perfect those things concerning us, Lord. Perfect those things concerning this ministry. Perfect those things concerning the people of Success Point, Lord. Perfect those things, Lord. Perfect those things concerning us, Holy Ghost, this morning. Perfect those things concerning us this morning.
morning, Lord. Perfect me, Lord. All of my step, Lord. Perfect my speech. Perfect my prayer. Perfect my lifestyle. Perfect the way that I worship you. The way that I love. The way that I speak. The way that I move. Perfect those things that concern me, Lord. The way I spend time in the world, Lord. Perfect those things concern me. Oh God, if there is anything that you find inside of me that don't bring glory to you, Lord, remove it and perfect those things that you want to see to me. Perfect those things that you want to see. Perfect those behavior that you want to see. Perfect those words that proceed out of my mouth that you want to hear. Oh God, I don't want to be like those Christians that scream Jesus on earth in the time of glory. You said, depart from me. Oh Lord, I don't want to shout your name. And in the time of glory, I am nowhere to be found. Perfect us, Lord. Make us the perfect people for your kingdom. Make us the perfect people for your kingdom. Make us, oh God, vessel of honor for the Master's use, Lord. May we be prophets in your presence. That when you need people, Lord, you will come in success plan. And you will say, these are my people. I see your hard work. I see the work that you are doing. I see your faithfulness. Oh, Holy Ghost. You said to the church of Philadelphia, Lord, I see you. I see the things that you are doing. Oh, God. We pray, oh Lord, that when you look upon us, Lord, you will not see imperfect people, but you will see people, oh God, that is not letting go of the hands of your garments. You will see people, oh God, that no matter what the devil throw their way, we will stand in your presence. That no matter what the storm may be like, we will not let go of our faith. Oh God, perfect us, Lord. In this crazy generation, Lord, perfect us, Lord. May we not be carried away by what we see. May we not be carried away by people around us, the life that they live. But may we be led by the Spirit of God. May we be transformed and renewed by the Word of God, Lord. Oh, Monday I call City. Spirit of the living God. We don't need the cars. We don't need the fancy thing. But we need more of you, Lord. Give us more. Give us more of you. More of your presence. More of the word. More of the glory. More of the anointing. That when we open our mouths, Lord, when we open our mouths, Lord, the gates of hell have no choice but to bow. Build your church upon success point and let the gates of hell not prevail, Lord. Build us, Lord. Oh, sweet Jesus. If we can stand up this morning, please stand on your feet. Si on peut se tenir debout ce matin, tenons-nous debout. I want you to focus on Jesus this morning. Je veux que tu te focalises à Jésus ce matin. Every Sunday is different. Chaque dimanche est différent. There's some time we come and the spirit of prayer is in this building. Il y a des fois quand nous venons avec l'esprit de la prière dans cet endroit. And there are some times we come and the spirit of praise and worship is here. Des fois quand nous venons ici, il y a déjà l'esprit de l'adoration ici et de la gloire. You don't know when God will meet you. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rencontrer. Do not be distracted this Ne soyez pas distrait. I want you to focus on Jesus. Je veux que tu te focalises à Jésus. Whatever it is that you are going through, Peu importe ce que tu traverses, don't tell nobody about it, but tell Jesus this morning. ne dis à personne, mais parle à Jésus.
If you are sick this morning, Alors si tu es malade ce matin, tell him, Father, healing is the children's bread. Seigneur, guéris-moi pendant que l'Église a donné force. If you are depressed this morning, Et si tu es dépressé ce matin, tell him the Lord haven't given me the spirit of fear but a sound mind. dis Seigneur, tu ne m'as pas donné l'esprit de peur. Speak to Jesus this Parle morning. à Jésus. Oh, Spirit of the living God. Oh, l'Esprit du Saint-Esprit. I want us to close our eyes this morning D'enfermer nos yeux. and focus on Jesus. Oh God, we worship you this morning. There is some sweet presence of God in this house this morning. Il y a la présence parfaite de Jésus ici ce I matin. don't know about you, but He is here. He is here. He is here this morning. Parle à Jésus. Parle à Oh, ton Dieu. Mandela Sakayama. Spirit of the living God. Oh, Ricardo Sitea. Spirit of the living God. Let the anointing of God, the Shekinah glory, Que le Shekinah de la gloire. oh my God, and my Father. What can be compared to your presence, God? Oh, open up your mouth this morning and say something sweet to Jesus. Oh, for we cannot win on the day we see our King. What a glorious day. I will see my Father, the one that kept me, the one that called me. What a glorious day. That the anointing of God. Oh, Rakano.
is free. He is here this morning to heal the broken hearts. He is here this morning. You don't want to leave the same. You don't want to come this morning with your problem and leave the same. Rest in His presence this morning. We worship you this morning, Lord. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before you. Heaven and earth adore you. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God. Come on, sing it like you mean it this morning. Hallelujah. What a mighty God we serve. Angels bow before the heaven and earth, adore. We call, we sing. What a mighty God, what a mighty God, yeah, what a mighty God, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. The angels bow, before the heaven and earth adore Him. He is a mighty God. He is a mighty God. He is a mighty God. Yeah, He is a mighty God. Mighty So we worship Almighty God. You are lifted up above. So we worship you. We join the heavens of heaven. Almighty God, Almighty God. You are lifted up. We worship you. We worship you. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Jesus, we worship you. We lay our crowns before you. We exalt your name.
Come on, somebody, lift it up this morning. Lift it up in this place. Lift it up in this place. We worship you this morning, Lord. We worship you this place, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I love to sing your praises. From now you
Hallelujah.
Amen. Que Dieu soit béni pour la May the Lord grâce bless for the grace qui nous accorde ce matin dans sa He présence. granted us in His presence this Est-ce qu'on morning. peut prier pour la parole? Can we pray for the word? Tu vas demander à Dieu Ask God d'ouvrir ton intelligence to open your understanding pour que tu puisses comprendre that you might understand la parole de Dieu the will of God de ce matin. of this morning. Laisse-moi vous dire que l'intelligence physique est importante, Let me tell you that a physical understanding is important, mais l'intelligence spirituelle est très importante. but a spiritual understanding is very important. Parce que la parole peut te dire For the word can tell you de sauter dans les vides, to just jump for nothing, mais l'intelligence te dira, but the human understanding, si tu tombes dans les vides, if you can just fall in the water, tu vas te casser. you can break yourself apart. Il te faut avoir de l'intelligence spirituelle You must have a spiritual pour understanding comprendre que même si tu tombes, to understand that even though you might fail, Dieu enverra ses anges God will send His angel qu'ils puissent te soutenir so that they can support you, afin que tu ne puisses pas te briser. so that you can break apart. Vous comprenez un peu ça? Can you get it? Alors tu pries que Dieu te donne, tu ouvres ton intelligence spirituelle So pray for God to open your spiritual afin que tu understanding puisses comprendre la parole so that you can understand the word, et qu'il t'aide and may He help you à ne pas être distrait pendant la to prédication. not be distracted while at the preaching. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus Christ, prions le Seigneur. let's pray the Lord. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que ce matin encore, tu nous accordes ta grâce, la grâce de nous approcher dans ta présence. Nous nous confions entre tes saintes mains Redresse-nous, Seigneur, et nous te prions, Seigneur Dieu, parce que ce n'est que ta parole de nous accorder de l'intelligence Alors, laisse qu'au moyen du Saint-Esprit, pour comprendre les choses de l'Esprit. Donne-nous de l'intelligence spirituelle. Ainsi nous serons capables, Seigneur, de comprendre ta pensée ce matin. Parce que je crois ce matin que tu as quelque chose à nous communiquer afin que nous puissions, Seigneur, recevoir la vie. Car il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à la parole, à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Parle-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Viens, ô Dieu, nous aider par la parole. Viens résoudre les problèmes les plus difficiles par ta parole. Assiste-nous par ta grâce. Et nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous savons, Seigneur, que la pensée de l'homme ce matin ne peut pas sauver. Il n'y a que ta parole qui sauve. Alors je te prie par la puissance du Saint-Esprit de nous utiliser, Seigneur, comme des vases d'honneur, afin que nous puissions, Seigneur, communiquer la pensée de Dieu, la vie de Dieu, au travers de la parole prêchée. Éternel, parle-nous et console-nous, utilise-nous, inonde-nous par ta présence. Donne, Seigneur, à ma langue la capacité, ô Dieu, de révéler la vérité, de parler la vérité, et je puisse exercer la vérité au travers de la parole. Manifeste-toi, Seigneur. Nous brisons et détruisons tout ce qui est du diable et nous renversons les forteresses et nous te proclamons comme notre Seigneur et notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, il y a une manière que le diable fait souvent. You know, there's a way that the devil used to. Tu étais venu très bien, tu avais envie de participer au culte. You came very well with this interest of partaking to the Pendant la service. prédication, tu But es you déjà see, dans ton téléphone. While they are preaching, you are already in Tu your vas phone. aller sur Facebook. And you will be on your Facebook. Si ça t'arrive déjà, sache déjà que
If it's happening to you, you have to know that the one who's bewitching you is not here. You are very fine. Just the time the preaching started, you take your phone. You are not reading scriptures, but you are looking onto status. So you have to notice that the one who's bewitching you is strong enough and is after you this morning. Mais il y a aussi une vérité. But there is another truth. La parole n'est pas adressée à tout le monde. The word of God is not addressed. La Bible dit Paul s'est approché auprès des femmes qui puisaient de l'eau. And the Bible declares that Paul went to those who were taking water. Il a commencé à parler à ces femmes-là de Jésus. And start speaking to these women about Jesus Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule femme. And the Bible declares that there is only one. Fini de prêcher. After Paul finished to preach, cette femme-là est venue le voir. This woman came and said, Pour lui dire si j'ai trouvé grâce, to tell him if I found grace, venez dans ma maison. Just come into my house. Et cette femme-là, and that c'est elle qui deviendra plus tard la mère de Timothée. Later on, she's the one who will be the mother of Timothy. Cette femme-là, c'est elle plus tard qui va aider un puissant prédicateur, Apollos. This woman is the one who will be helping a powerful preacher in Apollos à comprendre le message de Christ, to understand the message of Christ, et à comprendre la dispensation dans laquelle nous sommes. And to understand in which dispensation Parce que beaucoup de prédicateurs, for many preachers, ils font beaucoup d'erreurs. They are making many mistakes. Ils veulent toujours nous ramener dans les choses de l'Ancien Testament. They always want to bring us back into the Old Testament. Et les pratiquer aujourd'hui dans l'Église. And to apply it today in the church. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. The Old Testament is God's word. Mais quand tu la lis, but when you're reading it, et tu veux la pratiquer, and you want to apply it, tu dois avoir l'intelligence de Dieu. You must have God's understanding. Pour comprendre exactement ce que le Seigneur voulait dire en disant à Moïse, c'est ici. Exactly to understand what God was telling to Moses. Mais quand tu prends seulement tel que cela est écrit, if you just take it the way it is, et tu le pratiques, and apply it, tu vas te couvrir d'un voile. You will veil yourself. Voyez-vous ça? Il faut faire très attention. So you have to be very careful. Parce que nous sommes dans la dispensation de Christ. For we are in Christ's dispensation. Nous ne sommes pas dans la dispensation mosaïque. We are not in the dispensation of Moses. Or, si une nouvelle dispensation vient, so if we have a new dispensation that cela veut dire que l'ancienne dispensation a été incapable d'amener le salut aux hommes. That means that the former dispensation et la Bible dit que la dispensation nouvelle, and the Bible declares that the new dispensation de Christ, Christ's dispensation, est plus grand, is greater, plus que la dispensation mosaïque, more than the one for Moses. Plus que la dispensation d'Abraham, the one that were carried by Abraham. Plus que même la dispensation d'Adam. Greater than the one for Adam. Et dès que tu as Christ, so whenever you have Christ, tu as ce qu'il y a de plus meilleur dans la vie. You have the better that can. Tu n'as pas besoin d'aller et tu prends encore l'agneau et puis tu coupes la tête et puis le sang coupe. Tu n'as pas besoin de ça. You don't need to go and take the lamb again to slaughter him so that the blood can come out. Tu n'as pas besoin de célébrer des fêtes. You don't need to celebrate some feast. Dans la fête tout le jour. For you are rejoicing in the Lord each and every day. Je ne sais pas, vous allez me condamner. You may be condemning me. Tu es dans la Pâque tout le jour. Every day it's your Passover. Tu es dans le Pentecôte tout le jour. And every day is your Pentecost. Tu es dans la fête des pains sans levain tout le jour. And every day you are celebrating the bread without Je sais pas si tu vas comprendre ça. Est-ce qu'on peut rentrer dans nos moutons? Can we go back to our message? Je sais pas. On dit rentrer dans nos moutons parce que
il y a des gens qui commencent à corriger, puis ça nous énerve. Et puis ils disent, oh, on ne dit pas comme ça. Nous, on sait que c'est comme ça. Je ne sais pas, There are people who like to correct us. We know that what you are saying is what sur Facebook, on a dit, oh non, c'est fico, et puis il dit, ce n'est pas comme ça. Nous, on dit, nous, on sait que c'est fico. We know that it used to be said that way. Pour les anglophones, je dis, il y a des chansons que nous, on chantait de notre manière. For English speakers, there are songs that we were singing in our way. Mais il y a certaines personnes sur Facebook qui cherchent à nous changer. And there are people on Facebook who are trying Mais on to refuse correct aussi us. de changer. And we are refusing to change as well. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, Beloved, this morning, je voudrais vous parler de la parole de Dieu. I would like to speak to you about the Word of God. Vous savez, quand vous écrivez une prédication, You know, when you are writing a vous n'avez preaching, pas réellement peut-être le vrai thème que vous devez donner. truly you don't have the true thing that to be En fait, à given. vrai dire, je voudrais parler sur pourquoi nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Truly speaking, I want to speak about why are we supposed to align C'est ce que je to the Word of God. voudrais vraiment expliquer. That's what I want to explain. Pourquoi nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Why are we supposed to align to God's Word? J'espère que je vais aller calmement. I hope that I will be going at ease. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Are you okay? Tu es toujours sur ton téléphone? Do you still Parce que je surveille quelqu'un en particulier. For I'm watching over Bon, réveille-toi. someone. Au frère, réveille celui qui est à tes côtés. Réveille celui qui est à tes côtés. Can you awake the one who's just by your side? Yann, dis-lui ne dors pas, dis-lui ne dors pas. Yann, dis-lui celui qui est à ton côté, dis-lui ne dors pas. Tell him to not sleep. Nous avons mis ce qu'on au rouge boé. We're still mourning, but you Ne have dors pas, ne already dors read. pas. Don't Écoute très bien. sleep. Listen very carefully. Pourquoi nous devons nous aligner à la Why are parole? we supposed to align to God's Donc, Word? je parle de la parole de Dieu. I'm speaking about Et the Word of God. la grande question que je me pose ce matin, And the great question I'm asking to myself this morning, pourquoi nous devons nous aligner à la parole de why are we Dieu? supposed to align ourselves to the Word of God? Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthew 4:4. La Bible dit ceci. The Bible declares this. Jésus répondit, Jesus answered, il est écrit, it is written, l'homme ne vivra pas de pain seulement, men shall not live by bread alone, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. but by every word that proceed out of the mouth of God. En tout cas, maman Karine, j'ai envie de me déplacer. Mama Karina would like to be moving Ah, a ne lot. me tenez pas rigueur, même si je ne suis pas dans le truc là. Il y a moyen de mettre les trucs là qui me suivent partout là. Can you just set it automatically so it can be following me each time? Jésus répondit, Jesus answered, l'homme ne vivra pas men shall not live du pain seulement, by bread alone, mais but de la parole by every word qui, de toute, on dit, mais de toute parole but by every word qui sort de la bouche de Dieu. that proceeds out of God's mouth. Ici, Christ n'est pas en train de nier l'importance de la nourriture. Here, Christ is not denying the importance of food. Il est en train de démontrer combien la nourriture est bonne, He's demonstrating how food is good. mais elle seule ne suffit pas pour faire vivre un homme. But to eat alone, it's not sufficient enough for a man to Il lui live. faut aussi une autre partie I will need another portion qui va l'aider, je voudrais dire, qui va aider l'homme à être équilibré. that will need a man to be balanced. Voyez-vous ça? Can you say? L'homme A man ne vivra pas seulement de la parole, shall not live alone by the word of God, mais aussi but as well, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. okay, shall not live alone by bread, but by every word that is proceeding. Alors la out of grande God's question mouth. que je me pose ce matin, So the great question I'm asking to c'est myself ça que this morning, je veux plus poser à nos enfants. at the most I will ask it to our children. Moi, je vais choisir quelqu'un au hasard. I'll just pick someone randomly.
Pourquoi nous mangeons? Why are we eating? Why are you eating? Why? Why what? What do you eat? What do you eat? What do I eat? Why is it important for you to eat food? Pourquoi c'est important pour toi de manger? So you can grow. Ok. So, je peux grandir. La nourriture te Food permet is allowing you de grandir. to grow. Someone has another answer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Quelqu'un- a une autre réponse? Quelqu'un a une autre question, je pose les enfants, maman. C'est pas les grands. Maman Pose is not nurses aux that we are enfants. asking. On va tiens mon cowboy pour nous circuler, c'est pas grave. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi nous devons manger? Why are we supposed to eat? Why you eat every day? It's what you For want. Chaque jour. I'm not hungry. It's for what? Don't be hungry. Ah, parce qu'il ne veut pas avoir faim. Okay, it's okay. And what the food bring in your life? Qu'est-ce que la nourriture apporte? Nourishment. Ça me nourrit. Ok. La nourriture Food nous nourrit. is nourishing us. Ok, on gagne le temps. Hein? So little Vous avez une bonne réponse là. La nourriture nous permet de grandir. it is allowing us to grow. La nourriture nous permet de nous donner, ça nous nourrit, ça nous donne des vitamines. It is giving us the vitamin. Ça dit que je dois manger So pour être en bonne santé. I need to eat so that I can be healthy. Donc, la nourriture fournit des nutriments au corps So food is providing some qui nourishment permet elements to au the corps body de fonctionner. to allow to the body to be running. Ça dit quand tu manges, It means when you are eating, je ne suis pas médecin, hein, I'm not a physician. ne me tenez pas rigueur. Don't be very Je ne suis or même strict pas on une me. infirmière. I'm not even a nurse. Je parle comme un prédicateur. I'm speaking Et as j'ai a une preacher. connaissance générale. I do have just a general Ça dit quand knowledge. nous mangeons, So when we are lorsque la nourriture vient dans notre estomac, when it's going into hole l'estomac malaxe, and it's smashed il fait le dispatching dans and notre it corps. will be dispatched within a body. Donc ça va nourrir le cerveau, ça va So nourrir... the brain and each and every part of the Il body, y a des vitamines qui vont par-ci par-là dans le corps. vitamin will be spreading the body. Bref, la nourriture nous permet de Bref. vivre. Speaking bread, food is allowing C'est us comme to on m'a donné un témoignage d'un pasteur qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. like I've been given a testimony of a pastor who fasted 40 days and 40 nights. Il n'avait même pas atteint les 40 jours et 40 nuits. He couldn't even reach those days. Et puis il est mort par la famine. And he passed on because of. Alors j'ai vu aussi des gens tomber à la chair. And I've seen people falling on pulpit. Après 4 jours de jeûne à sec, After 4 days of dry il fast, se tient le 4e jour, il commence à prêcher la parole. the 4th day they stood up and started Mais preaching. après un temps, And after a il while, est tombé comme KO. Boum! they just collapsed. Et les gens disent, au nom de Jésus, au nom And de the Jésus. people came, they started driving out demons. Ce n'est pas au No, nom de Jésus. it's not in the name of Jesus. Donnez-lui du lait Just give him a bit of et quelque milk chose à manger. and something to Il eat. va revenir. He will be strengthened. Je ne and dis pas qu'il ne faut energized. pas gêner à sec, hein? I'm not forbidding you to try fasting. Mais tu dois être sûr de ce que tu es en train de faire. You have to make sure and be very sure of Et la what you're nourriture doing. nous permet de vivre. So food is allowing us Est-ce to qu'il y a live. aussi des recherches qui font voir que There are some researchers that are Ça dit, showing us that les femmes sont plus résistantes women are more resistant à la famine que les hommes. to hunger than men. C'est pourquoi vous verrez quand vous ne préparez pas la maison, papa se fâche. The reason why when you are not So- cooking on time, we are Parce que vous comprenez. because you are not Il peut understanding. mourir du faim. It can die because of Mais la femme fait peur, même au plus de 11 ou 12 jours, elle reste sec comme ça, elle ne va pas mourir. and a woman can just make a 10 to 10 Mais days non, without dying, but a man Va mourir. very weak.
who die. Vous qui n'êtes pas encore mariés, You're the one who's not yet sachez married. que les hommes aiment manger. You have to know that we like to. Apprends à préparer pour un homme. So you have to know how to cook for a Par man. exemple, moi, si j'ai faim, je perds tout dans ma tête. For example, Pastor Cass, whenever he eats, Ne viens pas me poser des questions parce que je n'ai pas de réponse. don't ask me anything because I don't have any Vous étiez avec le questions. pasteur Blaise quelque part. J'avais tellement faim que... We were together with Pastor Bless some. Et lui aussi avait tellement faim. On n'arrivait même plus à marcher. We were unable even to walk. Les hommes aiment manger. Men like to eat. Maman Maombi, rassure-toi avant de sortir. Prayer Tu as for laissé la mother, nourriture you pour have to maman. make sure that when you are going out, there is Amen. a very prepared. Oh, les hommes aiment manger. We like to eat. Et qu'est-ce que la nourriture donne et fait dans notre corps? And what is the food bringing or doing in our body? La nourriture amène de l'énergie It is energizing the body, nécessaire pour permettre au fonctionnement du corps. giving necessary energy to the body to be Parce que cette running. énergie la permet au corps de se développer, de se renforcer, d'évoluer. So it is bringing enough energy to La develop bonne itself nourriture and to grow. nous permet de grandir. A good food is allowing us to grow, Les aliments nous permettent la croissance, comme les autres l'ont dit. and it's allowing to grow, as others Mais il say. y a une chose que j'aime plus de la nourriture, But there's something that I love a lot c'est about le food. plaisir que la nourriture donne. It's the pleasure that food is. Et quand vous mangez une bonne nourriture, You know, when you are eating a very ça fait tasty du food, plaisir. there is a pleasure in it. Voyez-vous ça? Yes. Et surtout quand vous le mangez dans la sauce avec beaucoup de gens, quoi. And almost the time you are eating it together, Ça fait like du in a bien. village, it's Ça fait du bien. giving that Mais il y a une pleasure. chose qui se passe. But there's something that is L'excès de la nourriture when you are eating more than what is required, amène l'obésité. it will bring obesity. L'excès de la nourriture At the excess of amène des food, maladies. it Et des brings maladies qui sickness. amènent même à la mort. And the sickness that can travel even up to death. L'excès de pain. Excess of Je me souviens, bread. mon père, avant sa mort, I remember before my il a eu des dad problèmes passed, de levure. he had a problem Et on a dit parce qu'il mange beaucoup de pain. because he was consuming more of bread. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a l'excès. Quand tu as l'excès là, ça déforme l'excès, ça déforme le corps. Whenever there is excess, it's Bien aimé, laisse-moi vous bringing dire up, ceci ce matin. malformation. Now, this morning I'll tell you this. De même que nous recevons la force, The very same way we are receiving a la strength, bonne santé, a good health, la a croissance growth par le pain, from the bread, la parole de Dieu the word of God donne aussi la force à l'homme. is strengthening men. J'étais en train de discuter avec le pasteur Blaise, l'apôtre Amos. I was discussing with Pastor Blaise and Apostle Amos. Je les ai dit ceci. I told them this. Être dans le foyer To be in a household et être fidèle à sa femme, and to be faithful to his wife, to your pas wife, facile. it is not easy. Même pour nous les pasteurs, Even for us as pastors, c'est pas facile. it's not an easy thing. Et surtout qu'actuellement, toutes les femmes sont belles. And as for now, every women are very beautiful. Elles sont toutes belles. They are beautiful. Voyez-vous ça? Can you say Il te faut la force. you need to be strong enough? Il te faut la force. You Et need cette a strength. force n'est pas physique. And this strength is not a physical one. Il te faut une force spirituelle You need a spiritual strength pour être capable. to be able, Parce que sinon, for if not, tu ne sauras pas. you can't stand Parce it. que même si tu ne cherches pas une femme, Even though you can't seek for a woman, il y a des femmes qui viennent d'eux-mêmes there are those who are coming for de them, chercher. seeking for you. Yeah, Oui, ils viennent. they are coming. Et puis encore là, il faut être fort pour refuser. And you have to be very strong to deny it or to refuse. Malheureusement, Unfortunately, les hommes là, those quand kind tu of, viens seul là, when you are coming alone, même s'il t'aime pas, even though he doesn't love you, lui, him, il va satisfaire les besoins de son cœur. he will satisfy his heart desire. Mais pour arriver To reach à
à dire non à ça. Or to reach a level to say no to that. Il te faut une force. You need a strength. Il te faut une force. You need a strength. Donc dans cette parole-là, In this word, quand tu la nourris, whenever you are elle eating te it, donne la force. it's strengthening you. Parce que For moi et les frères Lick, I with Papa Cash, nous ne sommes pas différents. we are not different. Nous avons la même chair. Still having a very same Nous flesh. avons même les mêmes désirs. The very same desire Même si sometimes. tu es frère, Even though you are a pastor. je vous ai toujours dit I ça. used to tell you this. Tu peux te réveiller un matin. You can wake up at certain Tu as morning. envie d'une autre femme. You are this last of another woman. Alors il te faut la force So you need to be strong pour enough dire non. to say no to J'ai that. suivi un autre pasteur. I listened to another Il est un grand pastor. pasteur. He is a very great Il pastor. dit il est arrivé à un moment. He said he reached a time J'ai whereby commencé à avoir de la jalousie envers mon fils spirituel. he started having a jealousy upon his spiritual son. Ça arrive. It might happen Avoir jalousie de l'autre, ça arrive. to be jealous of another person. Si je vous dis que moi là, je suis pas jaloux, des fois, je vous mens, ça nous arrive, nous tous, tu regardes seulement, il a une belle cravate, puis ça t'énerve. If I can say that I'm not jealous, I will be lying to you. Just looking to someone with a nice Le cœur de l'homme est bizarre. type, a man, Yeah. it's not a correct Tu peux one. te réveiller ce matin, tu as des désirs bizarres. You can just wake up in the morning and having word Même devant l'argent. desires. Even before money, Tu peux avoir l'occasion comme ça, tu peux de voler l'argent. you can get an opportunity to steal. Et quand il n'y a personne qui te voit, And when there's no one to tu peux le see, faire. you can do it. Mais qu'est-ce qui peut t'arrêter? But what can hinder you to do it? Il faut une force. You need a certain power. C'est comme une histoire qu'on nous racontait quand on grandissait dans la foi. It's like something that we told to us when we were Un growing frère in passait près d'un champ des arachides. a brother who were passing by the peanuts Et les arachides étaient mûrs. and they were already grown up Et enough. son cœur lui dit, And his heart told him, tu peux voler les arachides. you can steal them. Maintenant, il y a eu une lutte entre lui et son cœur. So he was fighting between Comme il était frère. between him and then À un certain moment, his heart. As he was dit a à son brother, père, at a certain time he told his maintenant, mother, comme toi, tu veux manger les arachides. as you want to eat it, Ok. it's fine. Il est parti, il est couché sur les champs. He went and lay down on it Il dit, mon cœur, and told parce his que tu veux les arachides, you want it, sors, go out va manger les arachides. and eat it. Et le propriétaire du champ l'a trouvé. And the owner of the Il dit, pourquoi tu as couché sur mon he champ? said, why are you laying down Il dit, je here? suis couché parce que je demande à mon cœur de voler. He said, I'm here because I'm asking my Parce que heart mes to mains refusent de prendre. My hand doesn't want to steal. Voyez-vous, il faut une force différente You need a different power pour résister à certaines choses. to resist to something. Mais pour avoir cette force-là, So to have it, tu dois te nourrir you need to feed yourself de la parole. with the word of Ça God. dit, je dis cette parole-là, I said this word elle a non seulement la force, doesn't have only power, mais elle donne aussi la croissance. and it's bringing a growth as well. Cette parole-là, This word, c'est aussi une bonne santé pour notre corps. it is a good health for our bodies as Le well. livre de Proverbes chapitre 4, Proverbs 4. verset 22. La Bible parlant de la parole, The Bible il declares dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. it is life for those who are finding C'est it, la santé pour tout leur corps. and health for all their flesh. À l'opposé de l'excès de la nourriture, And so when there is an excess of si tu manges la parole de Dieu en excès, when you are eating at excess of the word of God, ça va te rendre un géant spirituel. it will bring you, you will become a giant Vous savez pourquoi spiritual. vous épousez toutes les doctrines qui sortent actuellement? Do you know why you are running after each and every doctrine Vous that's savez pourquoi arising? vous épousez toutes ces mauvaises pratiques spirituelles qui s'appliquent aujourd'hui? Do you know why are you agreeing with all the practice, spiritual practice that are Parce que rising vous ne today? prenez pas le temps de lire la Bible. For you are not taking a time to read the C'est-à-dire, Bible. si il y a suffisamment
lu la Bible et compris la parole de Dieu, if you can read the Bible, understand it, même si un prédicateur passe ici, even though there will be a preacher here, il fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, if you will say something that is not aligning to the word, mais il ressuscite les morts, but is rising dead, toi là où tu es, where you are, dans ta tête, in your head, la parole va parler en toi. and the word will speak unto you. C'est bien que le mort est ressuscité. Though they are dead people who are rising Mais back cette to life, pratique ici but this practice n'est pas une pratique biblique. is not a biblical practice. Est-ce que vous me comprenez un peu? Are we C'est-à-dire together? quand tu manges la parole, It means when you are filling elle yourself with the finit word, par faire de toi une lettre vivante. it will end up making you a living letter. Parce qu'elle va commencer à s'écrire sur toi, It will be written upon you dans tes mains. in your Au hand. point que quand tu veux voler, At the time whereby if tu you vas sentir l'écriture sur tes mains te dire, you will feel the scripture in your hand telling you, don't steal. ne touche pas ce qui est Don't écrit. touch what is not yours or Est-ce what que is tu comprends? forbidden. Elle s'écrit même dans tes pensées. It will be written in your thought. Même lorsque les pensées impures viennent en toi, When unclean thoughts are coming within cette you, parole te dira this word will tell que tes you pensées soient justes. your thought must be a righteous Agréable. one and acceptable. Même si tu voulais sortir une mauvaise parole, Even though you want to proceed an evil si word, cette parole-là est inscrite sur ta langue, if it's written upon your tongue, elle te dira, it will tell you, ne maudissez pas, don't curse, mais bénissez tout. bless, Que always des bless. mauvaises paroles ne sortent pas de vos bouches. Bad word or evil words Parce que are dans not les supposed to derniers be jours, proceed, but in Dieu the last day, jugera God will charge les hommes men pour toutes les paroles qu'ils ont dites. for every word that proceeds from their Et mouth. cette parole, And this si tu word, la manges beaucoup, if you are eating it enough, elle va te rendre plus que vainqueur. it will make you more than a conqueror. Mwana bato mosusu bazali, You can see some anetina te. is like a useless one. It doesn't have anything to Ebobundisaka value. ye bolongaka ye But te. you used to fight against him Pourquoi? whenever you are conquering him. Parce qu'il a Why? en lui. Because he has Une in him parole. a word. Je me souviens d'un témoignage d'un homme. I remember someone's testimony. Ses ennemis ont venu, n'est-ce pas, témoigner. And then his enemies came to testify. Ils ont dit They said, que chaque fois que nous venons la nuit, every time we are coming by night pour les tuer physiquement, to kill him physically, nous trouvons dans sa parcelle in his compound we are des finding hommes géants de plus de 6 mètres giant people who are more than 6 feet. en train de les sécuriser. Making a security of his La parole de Dieu the word of God est une force. is a power. Et aussi longtemps And as long as que tu ne la manges pas, you are not feeding yourself with it, il te sera difficile it will be difficult for you. de la découvrir Or it will Cette be tough force-là. to discover it. et la faire sortir, c'est-à-dire de la manifester à l'extérieur. And to display it out there. Parce que tu dois For you must manifester reveal la puissance de Dieu God's power qui est dans la parole that is within the word. et en faire And to make it une preuve vivante. a tangible or living C'est-à-dire quand tu proof. te lèves pour dire, That means when you tu vas dire stand que to je say, fais confiance à cette parole, I've trusted in this word. voici les preuves. These are the outcomes. J'étais malade, I was sick. la parole m'a guéri. The word J'étais said mauvais et méchant, I was a wicked one. la parole m'a transformé. I've been transformed by word. Je voudrais donner mon témoignage, mais I wanted to give my testimony, but moi je n'avais pas pitié des femmes. I didn't have this. Je considérais la femme comme vraiment, comme on dit dans nos proverbes là, comme mon ennemi. I was considering women like my enemy. Avec la femme, il faut être sans pitié. So you have to be there without mercy. Mais quand j'ai rencontré la parole, So when I met the word, j'ai découvert des paroles, par exemple. I discovered words like Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. the one who find a woman find J'ai trouvé dans la happiness. parole And I found qui est in mieux the word vaut deux que un. that better two than one. J'ai trouvé dans la parole I found in the word que tu aimeras ton prochain. that you like your neighbor. Love your neighbor Cela a as you love bouleversé sa yourself. vie. And this troubled my Et life. la preuve,
And the proof. C'est ma manière de vivre aujourd'hui avec ma femme. This is my way of living with my wife. Tu dois faire de la parole une preuve vivante. You have to make the word a living proof. Loin de moi, far from me, l'idée de dire que je suis le meilleur mari du monde. That I'm the best husband of the world. Non. Là, si je dis ça, je vous mens. If I say that, I'm lying to you. I'm just a man. Faire sortir le preuve de la parole. I have to display the proof of the word. Parce que cette parole, for this word, a la capacité, does have a capacity d'améliorer des vies. To improve or increase lives. Cette parole, this word, est capable, is able, de changer des vies. To change lives. Non seulement sur le plan spirituel. Not only in a spiritual, mais sur le plan physique. Even physically. Même sur le plan matériel. Even on material. Quand tu te nourris de cette parole. Whenever you are feeding yourself. Elle est capable. It is able. De changer ta vie. To shift your life. Si vous lisez très bien la Bible. If you read very well. La plupart des gens que tu as appelés. Most of people that ils n'étaient pas des enfants de riches. They were not children of ils étaient des enfants de pauvres. They were coming from des poor family. Des gens abandonnés. Des gens qu'on ne connaissait pas. People that et j'aime cette écriture. I like this scripture. J'ai une vieille prédication. And I have a very old preaching. En tout. When I'm saying in everything. 37. C'est ça le thème. 37. En tout. That's the theme. In everything. 37. C'est pas de ça que je parle. It's not what I'm speaking Mais la Bible dit ceci. But the Bible says. Lorsque David. When David. Était poursuivi. And been followed. Par Saul. By Saul. La Bible dit ceci. The Bible declares this. Des gens de mauvaise vie. People of evil life. Des créanciers, des gens qui avaient des dettes. People with debt. Les délaissés de la société. People who have been rejected. Les déçus de la société. And people who have been le malheureux de la société. Misfortunated people. Ont suivi David. They ran mais c'est David ici. David. And this tout ce qu'il avait. Whatsoever il n'avait que l'onction. It was only an et je me souviens un jour il dit. And I remember one day que les enfants. That children de ma tante of my aunt sont même plus forts que moi. They are even stronger than I am. Mais seulement si je les dépasse. But if I can be more than they are, à cause de l'onction. It's because of the mais ces gens qui ont suivi David. And those who were pushed. La Bible dit ceci. Des années plus tard. Years later on. La Bible commence à parler maintenant de ces hommes. The Bible starts speaking about these men. Ils étaient devenus des qualifiés. They became qualified. Écoute ce que la Bible dit. Or disqualified. Il dit, il y a l'autre là, j'ai oublié son nom. And there is another one that. Il dit, lui, et quand il prend, il lance. And the Bible declares whenever he was taking il lance pendant la guerre. Throw it when sa lance peut tuer 300, 600 hommes. Killed 300 or 600. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Can you understand? Un coup de lance. Just by one strike. L'autre. And the Bible says another one. Samson avait tué. Samson killed. Les lions. The lion. Mais quand on parle de lui. But when lui a tué des lions. And they said he killed 2 lions. Et on parle de l'autre. And when they are speaking about lui a tué le frère de Goliath. He killed the brother of Goliath. Ils ont été qualifiés. They were qualified. Par la parole. By the word. Et leur vie. And their lives a été transformé. Have been transformed. Cette parole, this word, a la capacité, d'apporter des solutions aux problèmes insolubles. To bring solution to problem that seems to not have solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a un problème? Is there someone with a problem this morning? Un problème qui n'a pas de solution. A problem without any kind of solution. La bonne nouvelle ce matin. I'm bringing to you a good news this morning. La parole de Dieu. God's word est capable. It's capable d'apporter des solutions. To bring solution aux problèmes. To problems le plus difficile. That seems to be very tough. Israel dans la captivité. Was in a captivity. 400 ans d'esclavagisme. For 4 centuries of slavery. Ils ne savaient pas comment faire. They didn't know what to do. Ils souffraient. They were under hardship. Mais cette parole.
But this word était capable were capable d'engendrer un homme to father a man qui les a délivrés d'une situation impossible. that delivered them from an impossible Cette situation. parole This word a la capacité has the capacity d'enlever les obstacles. to take out every obstacle. Je ne sais pas quel obstacle tu as dans la vie. I don't know which obstacle are you Mange la facing. parole. Eat the word. Affectionne-toi avec la parole. You have to get Tu vas